I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Day 2 వచ్చేసి బ్యాక్ ఎక్సర్సైజ్, బ్యాక్ అండ్ బైసెప్స్. నా ఫస్ట్ వేరియేషన్ వైడ్ గ్రిప్ చిన్అప్స్. ఇప్పుడు నేను చేసి చూపిస్తాను డెమో. ఇక్కడ పాటు వైడ్ గ్రిప్ పట్టేసి 15 to 12 reps. ఒకవేళ మీకు మాన్యువల్ రాలేదంటే మిషనరీ ఉంటుంది, మిషన్ సపోర్ట్తో తీసుకోవచ్చు. చిన్అప్స్ వైడ్ గ్రిప్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి సిటెడ్ ర్యాంక్, వైడ్ గ్రిప్ సిటెడ్ ర్యాంక్. ఇవి 15 to 12 reps అండి. ఇది కూడా కమాన్ బ్యాక్ సైడ్ పెట్ట స్లో. ఇది వచ్చేసి అప్పర్ బ్యాక్లో పడుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా అందరు చేసుకోవచ్చు, లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ అందరు. ఇది బ్యాక్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది అప్పర్ బ్యాక్లో. అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి బ్యాక్లో థర్డ్ వేరియేషన్. ఇది నారో గ్రిప్ పుల్ డౌన్. ఇప్పుడు చూపిస్తాను నారో గ్రిప్ పుల్ డౌన్. ఇది కూడా 15 to 12 reps అండి. ఇది నారో గ్రిప్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి బ్యాక్ ఫోర్త్ వేరియేషన్ హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఇది వచ్చేసి లోవర్ బ్యాక్ స్ట్రెంథనింగ్. ఇది లోవర్ బ్యాక్ స్ట్రెంత్. చాలామంది బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది కదా, దాంతో స్ట్రెంథనింగ్ స్ట్రాంగ్ అవడానికి, ఈ ఫ్యాట్ రెడ్యూస్ అవ్వడానికి స్ట్రెంత్ అవుతుంది. బైసెప్స్ వర్కౌట్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్సంట్రేషన్ కర్ల్స్, నెక్స్ట్ జెడ్ బార్ కర్ల్స్. ఫస్ట్ కాన్సంట్రేషన్ కర్ల్స్ చూపిస్తున్నప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ కర్ల్స్. డే 2లో బైసెప్స్ 2 వేరియేషన్ చేస్తున్నాం. ఇది ఫస్ట్ వేరియేషన్ బైసెప్స్ కాన్సంట్రేషన్ కర్ల్స్. మార్చ్. ఇవి ఈచ్ వన్ 15 to 12 reps అండి. ఫోకస్ చేయాలి బైసెప్స్ మీద మొత్తం. హ్యాండ్ చేంజ్. స్లో డౌన్, స్లో స్లో స్లో, ఇంకా స్లో. ఫోకస్ మొత్తం బైసెప్స్ మీద. ఇందాక బైసెప్స్ కాన్సంట్రేషన్ చేసాం, కాన్సంట్రేషన్ కర్ల్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జెడ్ బార్ కర్ల్స్ చేస్తున్నాం. ఇవి కూడా ఈచ్ వన్ 15 to 12 reps. బైసెప్స్ థర్డ్ వేరియేషన్ వచ్చేసి హ్యామర్ కర్ల్స్. బైసెప్స్ స్టాండింగ్ హ్యామర్ కర్ల్స్ చేస్తున్నాం, ఆల్టర్నేట్ హ్యామర్ కర్ల్స్. కమాన్.